Bataan. Dami namin. Yeah, saya. Next stop, Balagtas. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make it. By the sea, grill and restaurant.
Good morning mga par! Kagabi nga pala, hindi na ako nakapag-record, nalobat kasi yung GoPro. Ngayon, ipapakita ko naman yung gas consumption ni MT-09. So ayan, ito yung trip namin kagabi. 516.7 kilometers. Galing ako ng Imus Cavite niyan. Ayan, balikan. And ngayon, papakita ko naman yung consumption. So, ayan, 22 kilometers per liter. Matipid na siya. And nagpagas ako ng around 1,000 pesos. Hindi ko na matandaan. So, share ko nga pala sa inyo, kagabi, inulan kami ng sobra at bumagal yung takbo namin at ginabi na rin. Around mga 10 o'clock na yata ako nakauwi kagabi. And ayun, salamat sa pagpanonood ng video and see you again soon.